Quý vị hay thân nhân quý vị bị tai nạn gây thương tích trầm trọng như hôn mê, tê liệt người, gãy xương sống hay tàn tật vĩnh viễn. Tổ hợp luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh sẽ truy cứu trách nhiệm và tìm ra các nguồn tài chánh để bồi thường xứng đáng cho cuộc đời còn lại của quý vị. Chúng tôi ứng trước mọi phí tổn, chỉ nhận thù lao sau khi đòi được tiền. Nếu không đòi được tiền bồi thường, thân chủ sẽ không phải trả bất cứ lệ phí nào cho luật sư. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho Tổ hợp luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh để được làm việc trực tiếp với luật sư và được bảo vệ quyền lợi tối đa. Địa chỉ có trên màn hình, điện thoại văn phòng 714 530 9800 hay số trực tiếp 24/24 714 336 223. Đây là chương trình Luật Pháp Ngày Nay với Tổ hợp luật sư Việt Mỹ Nguyễn Duy Quốc Anh. Hôm nay Mộng Lan vinh dự giới thiệu đến quý vị hai vị luật sư của Tổ hợp là luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh và luật sư Timothy O'Reilly. Mộng Lan xin kính chào luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh. Dạ, thưa chào chị Mộng Lan và kính chào quý khán giả của chúng tôi. Thank you so much for the appearance today, and I know that we're going to talk about a very interesting subject, right? It's always a pleasure being here. Yeah, at least we try to make them interesting all the time. So Oh no, you know, I think you attorneys have all kinds of interesting cases that we need to learn about. That's very and true. Today it's about a case of a girl claiming that she was touched by a young boy 10 years ago. Well, it wasn't. The one I was thinking of was a person. This was it's kind of a situation. It goes back to what we were talking about before. We were talking about Miranda rights, Yes. about when you should invoke and not talk to the police and those things. The particular facts we were just talking about a little bit was somebody who was like a coach or an instructor, and one of the students from 10, 12 years ago, they hadn't talked to them at that point, suddenly started making allegations, oh, this person touched me and did something inappropriate when I was juvenile, and what do you do in that circumstance? You know, that really becomes kind of the question, is how do you start handling that when this person goes out and posts something on social media and accuses you of something. So that really is where you get into the issue of how do you deal with a situation like that, and how do your Miranda rights come into effect at that point. I see. Dạ, xin mời luật sư ạ. Vâng, thì cái câu chuyện đó là luật sư Tim muốn đề ra đó là thí dụ như có một cái trường hợp mà một cái người học sinh ở cái tuổi vị thành niên đó 12 năm trước rồi, thì dĩ nhiên bây giờ thì cái cô đó cổ thành là một người thiếu nữ rồi, chị Mộng Lan thấy không, đúng không? Nhưng mà cái lúc mà cổ còn là thiếu niên, thanh thiếu niên đó, dưới 18 tuổi đó, thì cổ nói rằng là cái người coach của cổ ở cái thời điểm đó đó là có sờ mó người cổ. Đó. Nhưng mà cái chuyện đó nó theo như cổ nói thì nó xảy ra 12 năm trước rồi, và lúc đó cổ còn nhỏ. Thì những trường hợp như vậy đó nó rất là nghiêm trọng, thưa quý vị. Nó rất là tế nhị, nó rất là nghiêm trọng, nó rất là sensitive. Đó. Thì mình phải làm cái gì? Tức là mình đang nói về cái người coach đó, mà bị rơi vào cái tình trạng đó đó, thì phải làm cái gì để mà bảo vệ được mình? Tại vì nó cũng có thể sẽ đi vào một cái tình huống nó cực kỳ nguy hiểm về vấn đề luật pháp, về vấn đề mà phạm tội hình sự. Chúng ta hiểu đúng không? Đó là vì một người lớn mà đang là một cái ở cái vị trí là được tin tưởng đó, mà lại sờ mó bậy bạ một cái cô thiếu nữ dưới 18 tuổi ở trong cái tình trạng mình đang là học trò của mình, thì nó có thể nó rất là nghiêm trọng, cái thưa quý vị nhé. Thì nó liên hệ đến cái quyền giữ im lặng mà chúng tôi nói từ nhiều cái show trước đó. Trong một cái trường hợp mà về vấn đề hình sự đó, mình có cần phải nói hay không, mình có được đính chính hay không, hay là mình nên giữ im lặng? Đó, thì, cái Miranda rights á. Thì đúng. Yeah. Đó, thì đó là cái mà luật sư Sim sẽ dẫn dắt quý vị đến ngày hôm nay ạ. Yeah, thank you. So it is she has to have some evidence or some witnesses. No, see, this is what's crazy about it in this day and age. I mean, somebody can just say something about you, call you a molester or a pedophile or whatever it is they want, and suddenly everybody goes, oh, it must be true just because they've said it. You expect that they would have some evidence, and this is something that people go out and post on social media, and they say these things. Obviously the question, you have to get into is, well, why would they why would they suddenly start saying this now in this particular case 10 years later? And I know another case
that was going on where it was 40 years later. I mean, you're talking about something that was, the person was retired, they were, I've seen it happen with a police officer, I've seen it happen with somebody who was another instructor, and suddenly somebody 40 years later, because what's happened is there's been this kind of change, I guess, in the law the legislature did a few years back, where they allowed people who, when they were minors, to go ahead and sue. They opened up the statute of limitations, is what we call it, and they allowed people to sue for things that were years, if not decades before. That, you know, you have to, the law expects people who are wronged to come forward. You just don't get to, we call it, sit on your hands. You have to take affirmative action, or otherwise you can be time barred, and that's the whole purpose of a statute of limitations. We don't want people coming up with crazy allegations of, you know, 50 years ago you did this to me, or 10 years ago you did this. That's why the statute of limitations is there. It's designed to do exactly that. It's to protect the innocent, as well as make sure that people who essentially have the right to present evidence, you know, 10, 50 years ago, where are you going to find witnesses? You know, how are you going to go and say, well, what day was this on? When did this occur? What were the circumstances? Because that's the proof that's required in so many of those cases. But somebody can now just come up and make, you know, kind of, I don't want to call them crazy allegations, but people can make allegations out of the blue, and the person who is now being accused of those things in our society right now is really, you know, on their, they're basically looked at, oh my God, nobody would say this about you unless it must be true. Well, that's a dramatic shift from, say, 30 or 40 years ago, when the law used to presume allegations are easy to make. The person coming forward with these allegations, especially if they're old allegations, must present some truth. So they used to tell juries, there used to be an actual jury instruction that says allegations of the serious nature are easy to make and difficult to disprove. And that was what the instruction used to say. They got rid of that because society's changed a little bit. We don't want anybody questioning those who make allegations. We're going to believe them automatically. But the reality of life is people oftentimes make allegations that aren't true, just to either bring they want to embarrass the person, they don't like the person. In the case I was telling you about, this person had some very old, long-standing grudges against this individual, and that was one of the things I had to do in terms of fact-finding and figuring out where's this coming from. And you find out the background on these kinds of allegations, that truly they aren't made in a vacuum. That's true, but sometimes people harbor these things for years, and if given an opportunity, like the legislature just did, a lot of these folks who've had grudges, and certainly I can guarantee you there's a lot of folks that have provable allegations that have come forward, but a lot of folks that have had old grudges have come forward too. And it makes it almost impossible for the person accused to disprove it, because if we're going to, quote, believe the accuser all the time and not believe the accused, and that's a very different circumstance in the law, like I said, in the last 30, 40 years, that it used to be the accused was always presumed innocent, and there had to be enough evidence coming forward. It goes back to your question. Well, they had to have had evidence. No, I just make the allegation, I post it on social media, and everybody says, oh my God, how terrible for that to happen to you. That is scary and very tiresome, especially now Facebook and Instagram and all kinds of media things that they can harm us. Yeah, because they say a lie gets halfway around the world before the truth that gets its pants on. And that's the truth, especially with social media. The ability to replicate something that isn't true that fast, it's breathtaking in terms of how long it takes. And people have a tendency of imitate and follow what other people, They don't have any judgment for themselves. That's right. You do a lot of harm to somebody, and that's a lot of times that's their intent. Because like I said, usually when I get into these kinds of situations, I'll start going, okay, why did this come up? And that's what people want to know. Why is it coming up? And then you find out, oh, this is where it's coming from. There's an old family grudge. There's something, maybe this person's had some success that somebody resents them for, and they say, oh, well, I'm going to try to deny them that success by making these kinds of allegations. So you'll see that those circumstances come up. That's scary. Yeah. Xin mời luật sư. Well, but before I translate, Tim, so you say the law recently
the window back. Yeah. It so did. They go back to how many years? They remove, for any allegation of essentially sexual assault, they remove the statute of limitations for a year. And they say you can go back to the beginning of time. So, oh, wow. Yeah, oh, wow is right. And it closed, the period closed at the beginning of this year. So anything, I believe it was last year, for the 1 year, they said if you want to bring up any allegation from as old as it may be, if you do it within this year, it's considered timely. Interesting. That is so scary. Then let's say even the event is like 30 years old. You know, if you do it this year, then it's accountable for it. I am very familiar with a case where somebody was accused of touching someone back in the 1970s. They actually were accused of it to the point where it was taken to trial. The person was acquitted because the allegations were not true. Come forward in time, that person has now filed a civil lawsuit against that person, saying, well, just because they couldn't convict them back then. So then after this year, then the window is closed back again? I believe the window is now closed again. Oh, That's correct. It's back down to a period of time, but on the civil aspects of being able to bring a lawsuit against somebody where you've made some allegations, sexual abuse allegation, that window opened up for almost a year, and you had a lot of these very antiquated. Like I said, I had one gentleman who's close to 80 years old, and allegations go back almost 40 years. Another gentleman was actually a police officer, retired as a police officer, and then had some person, he didn't even remember who they were, but he had arrested them some 35 years ago, and made the allegation against him, oh, when you arrested me, you inappropriately touched me. And they brought that allegation, so, and they brought a lawsuit. And when you say within this year, meaning that we have another 6 months left? No. I believe it was last year. I believe the period closed in January of this year, meaning that it was during the last year you could revive any allegation, no matter how old it was. Okay. So it's good that you talk about this right now, because so now we are people were listening. but now we are in, let's say we are in August, right? Right. And you say that the window is up since January? January. No, the window closed in January. So somebody, if they filed a lawsuit last year, they've got an active lawsuit. So now the window is closed. The window's closed. That's correct. Okay. So there will be no wrongly accusation or allegation. No, there's hundreds of them out there. No, but I'm talking about after January of this year, right? Correct. Yeah, thank you. At least that's that old. And that's for both criminal and civil? No, it did not open for criminal. It was just for civil allegations. Oh, for civil only. For civil only, correct. I see. Okay, interesting. Okay, good. So thì cái đề tài này nó là như vậy, kính thưa quý vị, là cái luật ở đây luật sư Tim đã nói là trong cái lĩnh vực về dân sự tố tụng nha, là vì quý vị cũng biết rồi đó, là ở Hoa Kỳ có hai cái tòa mà có thể truy tố một cái hành động, một cái tội nào đó. Thì cái tòa về bên phía hình sự đó là nếu mà mình bị xử thua thì phải đi ở tù. Còn bên phía dân sự tố tụng đó thì bị xử thua đó, mình chỉ có phạt tiền thôi, mình chỉ có nợ tiền người ta thôi, đền cái thiệt hại thôi, nhưng mà không có đi ở tù. Ok. Thì ở bên phía hình sự đó thì những cái án cũ, mà những cái tội cũ, những cái hành động cũ mà nó liên hệ đến vấn đề tình dục, okay, tức là sexual assault đó, vấn đề tình dục đó, thì không có còn được đi thưa nữa nếu mà nó quá cái hạn thời gian đi thưa rồi. Ok. Còn bên phía dân sự tố tụng đó thì luật họ thay đổi một cái năm vừa qua thôi, là nếu mà những người nào mà muốn đi thưa ai trong cái năm vừa qua về dân sự tố tụng thì có thể mở hồ sơ lại để mà thưa những cái tội danh cũ, mặc dù nó đã xảy ra hàng 30-40 năm về trước. Chị Mộng Lan hiểu, ok? Tức là cái yếu tố thời gian đi thưa đó được mở ra 1 năm đó, và không có hạn chế. Thì mà cái thời điểm mà được mở ra nó đã qua rồi, tức là đến tháng Giêng năm nay là hết rồi. Những cái người mà
nói rằng là mình là nạn nhân của những cái vụ sách nhiễu tình dục đó, ok, thì có được cái 1 năm vừa qua để đi thưa về dân sự tố tụng để đòi tiền, ok, thì cái thời gian đi thưa nó đã đóng rồi từ hồi tháng Giêng năm 2023 nha quý vị nhé. Now, I would like to intervene a little bit. Do you think that that happened because they wanted to get all of the people that former President Trump, they can sue him for sexual assault and stuff, and then they close it because they have enough people coming out? There was a lot of that. I'm just curious in the politician kind of point of view. Do you think? I have no doubt that played a part in it, because it makes me think of that way. Just because of that, they open it out, but it's a good thing they close it already. So people don't use that and harm other people. It's kind of scary, to be honest with you. That is scary. Somebody can come after you, 40 or 50 years later, and suddenly make allegations against you. But exactly. Obviously, on the other side of things, people would say, "Oh, well, they didn't get a chance to, they were too scared back then, or the law wasn't in their favor then," and that's obviously the rationale that they use for doing that. But it is one of those things that, from a kind of a lawyer standpoint, there needs to be a point at which things end. And that's what statute of limitations are designed for. It was all the idea being is if you have a real claim, you can't sit on it for 10 or 20 years and then suddenly bring it up when the person no longer can defend themselves, when the witnesses are gone, when the ability to say, no, I wasn't there, this is where I was at, I was somewhere else, this didn't happen in this way. I know of one instance where the issue of the facility, meaning the actual building, became significant, meaning that they said, oh, it happened in this room, or as opposed to this room. And the fact is the building had been changed and modified by the time, and you could no longer prove what the building looked like to say, well, what this person says about the building wasn't true. And you couldn't prove that because now you've got no ability to get pictures, there's no ability to be able to show a jury, no, this is what the building looked like, this is actually what the facility looked like. Their version of it isn't true. So Tim, is this a federal law or a state law? No, it was state law. So every state changed the law? I don't know about every state changed the law. I believe New York changed it because that goes to exactly the thing you were talking about with the Trump allegations. Yes. They opened it up. Right. And that's what caused, the woman's name escapes me right now in terms of her ability to bring up an allegation from, 25 years ago and then make her claims and proceed was exactly that. They opened up the statute of limitations. How about for a period of California? time. California did that, absolutely. They did too. And that's why I said that what I was talking about, that opened and then closed, and I believe it was at the first of the year, that's California's law. Trong lúc mà luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh thông dịch lại những gì luật sư Timothy O'Reilly nói đó thì có lẽ quý khán thính giả cũng như Mộng Lan chợt nhớ về cái vấn đề mà những người mà nói ông Trump sờ mó sờ soạn hay là hiếp dâm gì đó, chắc là cái luật này mở ra để mà cho những người đó lên tiếng, sau đó thì bây giờ cái luật đó nó đóng lại, phải không luật sư? Dạ, thì cái luật của dân sự tố tụng mà nó mở ra đó, như luật sư Tim vừa trình bày đó, thì cái luật này là luật của tiểu bang, thưa quý vị nhé. Thì mỗi tiểu bang đều có một cái quyền riêng để mà pass luật, ok? Thì chúng tôi không có biết được là trong 50 tiểu bang thì tiểu bang nào pass cái luật này. Tuy nhiên, luật sư Tim có nói rằng là for sure đó là luật của New York là đã pass, thành thử ra mới cho phép những cái vụ thư kiện của cái cô mà làm reporter mà sue ông Tổng thống Trump đó, nói là vấn đề cổ bị sách nhiễu trong lúc mà cổ ở trong cái phòng thay đồ ở trong một cái siêu thị đó. Rồi sư Tim cũng nói rằng là luật ở California cũng đổi và cho phép mở ra 1 năm. Đó là 2 tiểu bang mà luật sư Tim biết rằng là có đổi. Còn những tiểu bang khác thì chúng tôi không có rành, là vì chúng tôi nói với quý vị là 50 tiểu bang hoàn toàn independent lẫn nhau nhé. Thì và thực sự thì chúng tôi không có làm research để mà biết rằng là cái nguyên nhân, cái nguồn gốc nó từ đâu ra, tức là cái rationale là cái gì, ok? Thì tuy nhiên khi mà luật được pass á, thì coi như là cái luật đó được
được là cái luật hiện hành đó. Và những người mà nghĩ rằng là mình là nạn nhân đó, nằm trong những cái vùng trường hợp đó thì được có cái quyền để mà đi thưa về vấn đề dân sự tố tụng của quý vị nha. Đó là những cái mà luật nó xảy ra. Thì cũng may mắn đó thì là cái luật đó nó chỉ có cho phép 1 năm mở ra thôi. Đó thì đối với lại luật sư đó như chúng tôi đó thì chúng tôi thì cho rằng là bất cứ cái gì, bất cứ cái tội gì nó cũng phải có một cái thời gian hạn định để cho mình được sống yên tâm chứ. Chứ không thể nào mà mình sống mà lúc nào mình cũng hồi hộp là không biết khi nào mình bị bắt, không biết khi nào mình bị truy tố. Đó thì đó là cái mà chúng tôi cho rằng là rất là công bằng trong luật khi đặt ra là phải có cái thời hạn để mà bị thưa, để cho mình được trở về bình thường. Đúng rồi luật sư. Không thôi mình giống như cái búa tài sồi mà nó cứ trên đầu mình không biết nó rớt lúc nào. Đúng rồi. Thí dụ mà nó thí dụ như hồi nãy, thí dụ như một cái trường hợp về tai nạn xe cộ đó, nếu mà không có cố ý để mà hại người khác đó, chỉ là bất cẩn không thôi đó, thì thường đó cái người mà bị lỗi đó, người ta chỉ có 2 năm chờ đợi để mà bị thưa thôi. Chị mới nói hiểu không? Trong 2 năm. Đúng. Đó, nếu trong 2 năm đó mà không bị thưa thì coi như là không bị thưa nữa. Đó. Còn những trường hợp ví dụ mà về vấn đề bất cẩn y tế, nếu mà bác sĩ hoặc là y tá hoặc là nhân viên của bệnh viện mà làm sai thì cái người mà bị nạn đó có 1 năm kể từ cái ngày mà biết, hoặc là có lý do chính đáng để biết là có bất cẩn để đi thưa, hoặc là tối đa là 3 năm mà thôi, cho dù không biết gì cả đó thì chỉ có 3 năm thôi, kể từ cái ngày mà cái injury xảy ra. Đó thì như vậy đó, để như vậy để cho cái người bác sĩ, người nha sĩ, người y tá đó có được một cái đời sống bình thường trở lại sau cái thời hạn đó chứ. Đúng. Chị nói không? Đúng rồi. Đó thì thực sự mình cũng không hiểu rõ là tại sao có cái nguyên nhân gì mà đưa đẩy đến cái chuyện là năm ngoái luật nó mở ra duy nhất trong vấn đề, đặc biệt trong vấn đề mà sách nhiễu tình dục đó, thì cho phép cho người nạn nhân được mở hồ sơ truy cứu lại những cái hồ sơ cũ, cho dù nó là 20 năm, 25 năm hay là 30 năm. Nhất là ở tiểu bang New York hay luật sư ha? Cali và New York. Cali và New York. Và đến đây thì thời giờ qua rất nhanh thưa với quý khán thính giả, một cái đề tài rất là sôi nổi, nhưng mà đến đây thì hai vị luật sư phải tạm biệt quý khán thính giả và hẹn quý vị trong chương trình Luật Pháp ngày nay vào tuần sau. Số điện thoại của Tổ hợp luật sư Việt Mỹ Nguyễn Duy Quốc Anh là 714 530 9800, 714 530 9800. Quý vị gọi đến đây quý vị sẽ được tham khảo trực tiếp với các quý vị luật sư. Và số điện thoại của luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh nếu mà quý vị muốn nói chuyện thẳng với luật sư là 714 336 2235, 714 336 2235. You know what, I was holding my breath listening to you about this. It's a good thing that they closed it January, because otherwise people will be very afraid. You know, the big one. Can you imagine during that year? I mean, I only found out about it by accident, meaning somebody came into me and said these allegations are from 30 years ago. Bottom line on all of this, of course, is if that happens to you or somebody you know, go find a lawyer quick, because that could be a very important time in the whole thing. This is one of the circumstances that you need to go find a lawyer who can help guide you through this. What do you do with the false allegations? What do you do with these kinds of things? You got to find a lawyer. And the only law firm that I know with excellent attorneys and will take care from A to Z is the law firm of Mr. Nguyễn Duy Quốc Anh. Và số điện thoại một lần nữa nếu quý vị cần đến một tổ hợp luật sư. Xin thưa với quý vị là Mộng Lan rất hãnh diện giới thiệu đến quý vị tổ hợp luật sư Việt Mỹ Nguyễn Duy Quốc Anh, là tại vì đây là cái tổ hợp làm được việc cho quý vị nha quý vị. Số điện thoại là 714 530 9800. Trong trường hợp quý vị muốn nói chuyện thẳng với luật sư, xin gọi luật sư ở số của luật sư là 714 336 2235. Thank you so much, gentlemen. We'll see you next time. Okay? Thank you. Kính chào và tạm biệt. Hệ thống hình luật tại Hoa Kỳ có thể rắc rối và gây hoang mang cho quý vị. Vì vậy, rất quan trọng và cần thiết để có một luật sư đại diện cho mình, biết rõ hệ thống làm việc của biện lý cuộc và tòa án. Nếu quý vị hay người thân bị bắt hay bị truy tố vì tội say rượu lái xe, bạo hành trong gia đình hay bất cứ tội hình sự, đại hình hay tiểu hình nào, các luật sư của Tổ hợp luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ biện hộ để đạt được kết quả tốt nhất như quý vị mong muốn. Đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho Tổ hợp luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh, nói chuyện trực tiếp với luật sư để được giúp đỡ thật sự. Địa chỉ xin xem trên màn hình, điện thoại văn phòng 714 530 9800 hay số trực tiếp 24/24 714 336 2235.